All right, good morning, everyone. Merci beaucoup, tout le monde. Thanks very much for joining me today for this announcement. So I'm joined today by the two deputy ministers, Mr. Marcel Lavoie from the francophone sector, Mr. George Daly from the anglophone sector. C'est un plaisir d'être avec mes deux sous-ministres aujourd'hui, Mr. George Daly du secteur anglophone, Mr. Marcel Lavoie du secteur francophone. Et comme d'habitude, avec mes conférences de presse sur les questions techniques, je vais faire une parole assez détaillée aujourd'hui et après ça, nous sommes heureux de répondre à toutes les questions en anglais et en français. Et M. Daly, M. Lavoie va être ici pour répondre aux questions techniques spécifiques au secteur ou sur les éléments techniques dans la gestion de les changements que nous sommes en train d'annoncer. So back in April, on April 2nd, when government announced our continuity of learning plans, we announced the schools will be closed for the remainder of the 2019-2020 school year. So, one sense, that decision at that point was a no-brainer, a necessary move to protect the health and safety of students and staff, but we know that this decision came with consequences, including an impact on student learning. And over the last number of weeks, educators and students across the province have been engaged in home learning options. And while this has been far from a perfect system, I have been so proud to hear of the stories of educators going above and beyond to support student learning. And across the province, our teachers have been working hard, embracing new methods, and adding new tools to the educational toolbox. I'm very grateful for their work and for their devotion during the first stages of this pandemic. Parents, too, have risen up to the challenge, encouraging their children to continue reading, growing, and to stay active. I know we've asked a lot of you, and it hasn't always been easy, but families have been finding their own ways of making this unprecedented situation work for them. Durant les dernières semaines, les élèves et le personnel enseignant de Nouveau-Brunswick ont eu l'occasion de se familiariser avec des possibilités et activités d'apprentissage à domicile. Bien sûr, cela n'a pas été un cadre d'apprentissage idéal. Pourtant, j'ai été encouragé et ravi d'entendre des témoignages d'enseignantes et d'enseignants qui ont réussi à se surpasser, à dépasser les attentes afin de favoriser les apprentissages des élèves. Dans tous les districts scolaires de la province, le personnel enseignant travaille fort pour s'adapter et s'habituer aux nouvelles méthodes d'apprentissage proposées et pour ajouter d'autres outils aux approches et pratiques d'enseignants. Je tiens à le redire, je suis vraiment reconnaissant du travail et du dévouement exemplaire démontré par beaucoup d'entre vous depuis le déclenchement de la pandémie. However, despite the exemplary work carried out by school and district staff over the last few months, the reality of the situation in our public education system was not perfect. The system isn't designed to support long-term learning at home, particularly without regular, reliable means of delivering educational materials to all students. We've all faced significant challenges in the education system over the past few months, and I realize that the pandemic has not been easy for any of us, students, parents, or educators. Home learning options were delivered to help support students' physical and mental well-being and to encourage continued learning and development. And while so many educators have gone above and beyond throughout the closure of schools, we acknowledge that there have been gaps, significant gaps in learning that need to be addressed and quickly. There's a lot of work to be done to get our students back on track. They need to be put back in a position for long-term success. But in the last few months, our teachers have certainly demonstrated that they are up to the task during the difficult period from April till today, and we know they'll be set for the challenges of September. Our world has changed drastically over the past few months, and while there have certainly been improvements, we need to remember that while we have weathered the first wave of COVID-19 well, the disease is not done with us here in New Brunswick. It is not business as usual anymore. When it comes to education, students, parents, and teachers all need to be prepared for the fact that they will not be returning to the same classroom or school environment that they left behind when schools closed in March. So today I'm here to provide an update on what the new normal will look like. I think a term that we're all beginning to hate, but it's necessary as we go through the transition between today and when we find a vaccine or cure for COVID-19. So as we focus on finding safe and effective ways to deliver education in the 2020-2021 school year, I want to be upfront with you before I outline what we should expect in the fall.
this update is not going to address every single question that you're going to have about what the 2020-2021 school year is going to look like. I'd love to be able to answer all of those questions today, to say that I have all the answers, to say we've worked out all the details for September of this year, but that is not the case. It's not realistic to expect that, and we still have a lot of work to do. We're responding to a rapidly changing situation. Aujourd'hui, je vais vous donner un bon aperçu de la nouvelle normalité envisagée, à quoi cela va ressembler, alors que nous travaillons à trouver des moyens sûrs et efficaces pour offrir une éducation de qualité pour l'année scolaire 2020-2021. Je tiens à préciser une chose importante. Les scénarios prévus et adaptés à la situation actuelle ne vont pas répondre à toutes les questions que vous avez quant à savoir à quoi ressemblera le déroulement de l'année scolaire 2020-2021. Je voudrais bien pouvoir vous dire aujourd'hui que nous avons toutes les réponses, que nous avons réglé tous les détails, envisagé toutes les situations en prévision de la rentrée scolaire en septembre prochain, mais hélas, ce n'est pas le cas. We've got nearly 300 schools across our province, each with its own infrastructure, its own unique culture. So that means, by definition, there's no one-size-fits-all answer. And furthermore, the pandemic situation is constantly evolving, so our plan has to be flexible, adaptable, and we must be ready to change with the situation or when new information is presented. What I can tell you is this. We are committed to doing that work. Staff at the Department of Education and Early Childhood Development, at the school districts, and of course our educators are working hard to come up with plans not only for how to deliver education to our students in the fall, but to help them catch up on the things they may have missed over the last few months. We're committed to working with districts, with schools, and with public health to protect the health and safety of educators and students as they return to school in September. Je tiens à rappeler, nous sommes engagés à collaborer avec les responsables des districts scolaires, des écoles et des autorités de la santé publique afin de protéger la santé et la sécurité des éducatrices, de personnel enseignant et des élèves lors de la rentrée scolaire en septembre prochain. We all want the best for New Brunswick students. Please know that we're incredibly grateful in government for your continued patience and that we will share all new information with you as it becomes available. So now let's get on to talking about what we can come to expect in the fall. So based on advice and in consultation with public health, we're developing standardized parameters to protect the health and safety of students and staff. Families should be ready. There may be changes to transportation in the coming school year. Options to limit disruptions are currently being explored by the department in collaboration with school districts. Public access to school buildings will change. There will be limited entry into our educational facilities for the public. Visitors will have to make appointments in advance, and parents are encouraged to avoid drop-in visits whenever possible. Communication with educators and school staff, including parent-teacher meetings, should take place primarily through phone calls or video teleconferences or by appointment if necessary. Students or school staff who are feeling ill will continue to be asked to stay home until they fully recover. Always a best practice made much more important by the pandemic. If they present with any of the symptoms of COVID-19 described by public health, they must call 811 and follow instructions before they can return to school. So as with our early learning and childcare facilities and other establishments, schools will be required to develop an operational plan for each individual school based on guidance and advice from public health. In addition to those basic health and safety guidelines, many classrooms will have smaller groupings, and the school schedule will look different. But let me be clear, full-time learning will be mandatory. But how this is going to look is going to vary based on grade level. Comme c'est le cas dans les établissements de garderie éducative et d'autres endroits publics, les établissements scolaires devront élaborer un plan opérationnel applicable à chaque école, un plan fondé sur les directives et les conseils fournis par les autorités de la santé publique. En plus des lignes directrices de base concernant la santé et la sécurité, de nombreuses salles de classe seront organisées en plus petits groupes et il y aura des changements à l'horaire scolaire habituel. Les élèves de la maternelle à la 8e année seront regroupés par classe. Ces groupes seront physiquement éloignés tout au long de la journée scolaire et les temps de transition, comme l'arrivée aux écoles, les pauses et les dîners seront échelonnés. Students from kindergarten to grade 8 will be grouped by class.
These groups, these classes, will be separated throughout the day, will use separate entrances, may use staggered arrival times, along with having staggered lunches and breaks. Consistent with guidelines for early learning and childcare facilities, guidelines that have now been in place for some weeks with relative success, students in kindergarten to grade 2 will see reduced group sizes with the aim of approximately 15. It may be somewhat more, maybe somewhat less, but that is our target. The same will apply for students in grade 3 to 5. However, class size there will depend on available resources. I've talked before, in many instances, about our teacher shortage in this province, and we'll do our very best to make sure the groups are of an appropriate size, but they do have to reflect the reality of the teaching staff available. For our older students, they should expect to physically distance in class. Older kids, no reason we shouldn't expect that. So as such, grades 6 to 8 will see regular class sizes, and in grades 9 to 12, students will not be grouped due to schedules and multiple course options. So for them, there will be a reduced number of students physically present in the classroom each day, and physical distance rules will be in effect, following the World Health Organization recommendations of 1 meter, which we believe is appropriate given that those students are under adult supervision. Students in high school will also have to physically distance throughout the day as they move through common areas where the physical distance of 2 meters, which we've all come to talk about, will be encouraged. Those students are going to be engaged in full-time blended learning. So that means some days they could work from home through distance courses or through guided projects to meet core learning outcomes. That could include traditional distance learning, online courses, guided projects, experiential learning, or co-op placements. This is going to help ease congestion in many schools where we know that overcrowding is already an issue. This model, supported by the development of focused curricula, will also help teachers better identify gaps in learning from the 2019-2020 school year and develop a targeted learning plan for the students in their classroom. So the teachers are going to focus on ensuring that students are able to achieve core curricular outcomes to get them up to speed. Department staff are working in those focused curricula, which will concentrate on supporting student learning in essential skills, such as literacy and numeracy. The department's going to be there to support teachers in this work, but they are the experts, and we want to give them the freedom they need to manage their classrooms the way that they see fit. Les enseignants et les enseignantes veilleront à s'assurer que leurs élèves soient en mesure d'atteindre les résultats des programmes d'études de base pour atteindre le rythme d'apprentissage voulu. Le personnel du ministère consacre ses efforts sur les programmes d'études de manière à se concentrer sur le soutien à offrir au apprentissage des élèves concernant les compétences essentielles comme la littératie et la numératie. Le ministère va évidemment fournir l'appui nécessaire au personnel enseignant pour y arriver. N'oublions pas, ce sont avant tout les enseignants et les enseignantes qui sont les spécialistes. Earlier this spring, I was pleased to announce the purchase of 1,000 iPads, 500 laptops, and 300 MiFi units, which are internet hubs, to support home learning. These purchases, along with the other existing district resources, will continue to help students participate in the more structured blending learning models that align with curricular outcomes. The department will continue to work with districts to identify needs and to ensure that students are equipped with the necessary tools to succeed. We're in the process of developing a model that will help increase student access to technologies. So staff at the department, along with district learning specialists, will work with teachers to provide ongoing support as they plan for the coming school year. This will be achieved through professional learning opportunities in addition to encouraging innovative teaching practices in the classroom. We're going to continue to work closely with districts and to ensure that resources are available to help educators meet the realities of this learning model and to ensure that they feel safe in their workplace. Over the past 2 years nearly now, I've had the fortune of meeting educators who've gone far above and beyond for their students. Through their passion, they've managed to revolutionize learning experiences for learners. Last September, government released Succeeding at Home, a green paper on education in New Brunswick. The green paper was founded on international best practices and aimed at establishing New Brunswick as a world-class education system. But the green paper was truly inspired by the hard work of dedicated educators in classrooms across our province. And in the coming school year, we're going to be relying on the skills and knowledge of our true experts, our teachers, our educators. They know their students.
They know their classrooms better than anyone else, and I'm confident they will be able to help position our students for continued success in the years to come with support from the districts, from the department, and from government. Au cours de la prochaine année scolaire, nous miserons sur les compétences et la connaissance de nos spécialistes, c'est-à-dire les éducatrices et le personnel enseignant. Ils connaissent leurs élèves et le fonctionnement des salles de classe mieux que n'importe qui. Je suis convaincu que ces professionnels d'éducation publique seront bien préparés des élèves pour les orienter sur la voie de la réussite continue au cours des années à venir. While we were hoping to move forward in September with some key initiatives that highlighted the success of some of our most innovative teachers, such as flexible learning groups for K-2 students or enhanced second language opportunities, these initiatives are formally on hold for the 2020-2021 school year for obvious reasons. We're committed to those green paper initiatives, but our immediate focus has to be on positioning students for their long-term academic achievement in the context of COVID-19. We know that literacy and numeracy are the foundations of success for all aspects of life and remain committed to supporting teachers and ensuring the skills and knowledge they require to increase literacy, numeracy, and other essential skills and to keep a strong focus on early learning. I strongly encourage districts and educators to use the green paper as inspiration for planning for September. For example, mixed age groupings can still be used to maximize resources and to help learners reach their full potential and to keep students engaged throughout the day. From the enthusiasm the teachers have demonstrated since the closure of schools in March, I'm confident we're going to be able to bridge any gaps in learning over the coming year. So I want to take this opportunity once again to thank our students, our parents, our educators, and our district staff for their ongoing collaboration, patience, and understanding through this difficult time. Despite the unfortunate circumstances, we've been able to do what New Brunswickers do best, come together to overcome whatever obstacles we may face. Si je me fie à l'enthousiasme démontré par le personnel enseignant depuis la fermeture des écoles en mars, je suis persuadé que nous réussirons à combler les lacunes en matière d'apprentissage durant la prochaine année. Avant de terminer, je veux de nouveau remercier les élèves, les parents, les éducatrices, le personnel enseignant ainsi que le personnel des districts scolaires pour leur collaboration soutenue, leur patience et leur compréhension, grandement appréciée durant cette période difficile pour tout le monde. Malgré la situation malheureuse et les conséquences regrettables, nous avons pu faire ce que les gens de Nouveau-Brunswick font le mieux, se regrouper, s'entraider, travailler ensemble pour réussir à surmonter les obstacles qui surgissent. I want to just take one last moment and give a shout out to the class of 2020. Congratulations for all the work that you did to get to this point. And as I've said on some occasions, I know that many of you are organizing grad ceremonies in your classes in schools across the province. As I've said before, when this pandemic is over, we're going to get together and have a party. Je vais terminer pour dire un petit mot de félicitations pour les finissants de 2020. Je sais qu'il y a maintenant les plans pour les petites célébrations dans les écoles partout dans la province, mais je veux dire clairement encore que quand cette pandémie est terminée, on va avoir une célébration et une grande fête pour toutes les provinces pour célébrer votre réussite. So thank you very much. Merci tout le monde. I'm very happy to take questions along with my deputies. Merci. Prêt à prendre les questions des journalistes. À vous. Thank you. We'll start with Andrew Waugh, Telegraph Journal. Thank you. Minister, what is the plan or what discussion has occurred about how the lost months of learning are going to be salvaged? I mean, we're talking about, close to 4 months worth of learning that has been lost. I believe, and that was most of the content of the speech was talking about how we plan to move ahead in September. So that's the plan, is to make sure that we have got rigorous plans in place. I've been clear from the outset with the school closure. Going with an early school closure allowed us more time to put plans in place such as the ones announced today. This puts us ahead of most jurisdictions where they're still at the beginning stages of these discussions, but we felt it was absolutely essential as part of catching up on those lost 4 months to make absolutely sure that our teachers had as much time as possible. And I wish we could have had given them more weeks' time to prepare. But I'm happy that we're here today and still in early June to give enough time for our teachers to prepare. Alors, encore, je vais répondre en français pour les questions pour donner les journalistes qui travaillent dans les deux langues l'opportunité de demander les questions additionnelles pour assurer que tout le monde a les informations qu'ils ont besoin. Les plans aujourd'hui pour rattraper
l'éducation qui était manquée les derniers mois, c'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui. Dans les autres juridictions, ils sont prêts de juste commencer ces discussions. Une des raisons pourquoi on a fermé l'école en avril pour le reste de l'année scolaire 2019-2020 était pour nous donner l'occasion de faire les plans en détail pour donner l'opportunité aux éducateurs, éducatrices, enseignants, enseignantes de bien préparer pour septembre. Alors, j'aimerais que si j'avais l'habilité de faire cette annonce, même 2-3 semaines passées, mais nous sommes ici aujourd'hui, on a quelques mois maintenant pour faire les préparations et je suis certain qu'avec leur professionnalisme, que les enseignants enseignantes de notre province vont prendre davantage de cette opportunité pour assurer qu'on peut rattraper la période d'éducation qui était manquée ou incomplète pendant les dernières semaines, derniers mois. Andrew, do you have a follow-up question? I do, thank you. Minister, some of the most successful countries in the world in the fight against COVID-19 have just restarted school in full. They're back to normal, basically. Why aren't we doing that here? Can you give some examples of that? Sorry? Could you give some examples of that? Australia, New Zealand? So New Zealand, obviously, and Australia have a significant advantage over us in terms of being islands, which allows them to be able to much more effectively seal off their borders. We have to be ready for a return of COVID-19, and we want as much as possible to make sure that our school system can stay open. We want to make sure as well that we address any anxiety that parents and teachers and students have about a return to school. So these modifications we felt were a compromise between a full normal return and some of the more drastic steps that other jurisdictions have proposed with going to full online learning and so on. So we thought this was an appropriate balance that reflects our position in the world as one of those jurisdictions that has been very successful so far in keeping the virus at bay. But that success will only last as long as we're vigilant, and this plan is designed to be part of that line of defense against COVID-19 while not sacrificing educational opportunities for our kids. Alors, en comparaison avec les îles comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ici en Nouveau-Brunswick, on a une frontière terrestre avec les États-Unis, avec 3 autres provinces, et c'est un contexte différent. On a besoin de prendre une balance entre les pressions imposées par COVID-19 et aussi la nécessité de continuer la formation à haute qualité pour tous nos élèves. Alors, le plan qui est introduit aujourd'hui, je pense, adresse cette balance. Je pense que si on dit tout le monde, OK, on juste retourne à l'école en septembre, on va créer une montante d'inquiétude, un niveau d'inquiétude avec les enseignantes, les parents, même les élèves, qui va diminuer la qualité de l'éducation. Et parce que mon but ici est d'assurer une qualité d'éducation de haut niveau, ceci est une balance. Et aussi, quelques des changements qu'on introduit aujourd'hui, je pense que même améliorer la qualité d'éducation. De bouger vers l'éducation, les programmes de coop, les opportunités pour les élèves au secondaire, la taille de salle de classe un peu moins pour les élèves de maternelle à 2. Ça, c'est les décisions en ligne avec les hauts standards internationaux. So another reason why making these announcements is that some of these changes are fundamentally positive educational reforms. At the high school level, opportunities for experiential learning, for co-op placements. At the kindergarten to grade 2 level, having smaller class sizes in some cases. These are all in line with international best practices. So we want to make sure that, to get back to your first question about how we're going to make up for those lost 4 months, we want to make up for those lost 4 months and go beyond and do it in spite of this disease, because I know New Brunswickers are up to that challenge. I've seen that in the system. I've seen it in the people in our province and the way we handled COVID-19, and we're going to keep on doing that. Thank you, Minister. Thank you, Andrew. Vicki Hogarth, Charlotte County TV. Minister Cardy, will schools be instituting precautionary measures such as temperature monitoring, and how are you planning to handle potential outbreaks? Are there contingency plans with home learning in mind? Well, that's absolutely the intention, and some of those details we'll be sharing in the weeks and months to come, and some of those will be at the school level, because the school buildings have a huge impact here on the way that safety and security plans can be put in place, which I think is fairly clear. So the intention there is to make sure that we have school-specific plans, as I mentioned in the speech, and then to go beyond that to your questions around closures. We'll be working continuously with Public Health, the Department of Health, and others in government to make sure that we have plans to respond to any outbreaks that ultimately, most importantly, protect the teaching staff and protect the students. So we'll share details on those in the weeks and months to come.
But the purpose today was looking more at the structure of the school day itself and how the school year would look. But that will also absolutely include, if there's a necessity, if we're required to shut down a school or many schools for any reason, for any length of time, we'll be able to move on a dime and switch to online learning. And that's why the investment in technology is being made, which again is something else that puts New Brunswick out in the front ranks now. That's a goal that we've talked about for a long time. We're making it happen. Alors, pour répondre encore, on va avoir les plans spécifiques pour adresser les questions de santé et de sécurité, les mesures spécifiques. Ils vont être développés par chaque école, basés sur les conditions spécifiques de chaque école, parce qu'une grande école dans un centre urbain va avoir une vie dans une réalité différente qu'une petite école dans une communauté rurale. Alors, pour cette côté, on va adresser les plans pour chaque école. Et pour les questions de fermer les écoles en cas d'une éclosion, on va travailler avec le département de santé et le bureau de santé publique pour assurer que si ça arrive qu'on a besoin de fermer une école, qu'on peut changer aux éducations en ligne dans un jour ou deux. Parce que c'est inacceptable qu'on perde encore le temps, mais aussi c'est inacceptable de ne pas avoir un plan en contexte d'une pandémie qui va être avec nous pour probablement les années. Vicki, do you have a follow-up question? I do, thank you. Mr. Cardy, since some schools in the province are at capacity, has the province considered sending students from schools that are at capacity to nearby lower capacity schools? Will portable classrooms be brought in instead? And how do you see social distancing working on the school bus? On the last question, I'll take first. On the transportation side, we're working on the details of that, and there are other places that have had some good examples we'll be taking inspiration from, and we'll share those detailed plans as we get closer to school starting. On the question of how we'd handle at-capacity schools, absolutely, we may have to look at having kids in different schools than they were in the beginning of this last school year, but we'll address that in a case-by-case basis, and as much as possible looking to minimize disruption for students and teachers. But of course, our main priority is making sure we protect the health and safety of everyone, so we'll be taking decisions on that basis. Sur les questions de transport scolaire, on va adresser ça dans les semaines qui arrivent pour assurer qu'il y ait le transport sécuritaire pour les élèves qui en ont besoin. Et pour les écoles qui sont déjà à capacité, oui, c'est possible qu'on a besoin de changer l'école où un élève va aller pour leurs études, mais on va faire ça sur analyser les cas individuels basés sur les cas de chaque école, chaque groupe des écoles, et on va partager ça dans les semaines qui arrivent. L'annonce aujourd'hui est pour commencer ce travail. Maintenant, les districts, les enseignants connaissent le plan. Maintenant, c'est à eux de travailler avec le ministère pour mettre en place ces plans. C'est un processus de collaboration et de coopération. Jusqu'à ce point, ça a bien marché et je suis absolument confiant qu'on peut continuer le même niveau de collaboration dans les semaines qui arrivent. Thank you, Minister. Thank you, Vicki. Jacques Poitras, CBC, your first question, please. Machine's interfering. I think you're having some interference on your phone. Hi, is this any better? Yes, thank you. Sorry. I was wondering if I could get some more practical details on a couple of things. Transportation looking different, the staggered start times, and for the high school kids, how this would work with being at home sometime and being in school at other times. Sure. I believe I already answered the transport question. That we'll be getting into the details on that as this is the first stage of the plan, making sure that teachers in the school system understand what's coming, what we've developed in collaboration with them so far, and then transport is one of the last pieces of the puzzle to be put in place as we allocate those resources. In terms of the staggered start and so on, I'll just repeat my part of that question in the answer in French and then ask two deputy ministers to take the questions around staggered entry and the other details that you asked for. Là encore, je pense que j'ai déjà répondu sur les questions de transport scolaire, qu'on va analyser ces questions opérationnelles plus tard dans l'été. Ça, c'est normal, basé sur le nombre des élèves dans chaque endroit, etc., chaque communauté. Alors, on va absolument avoir une réponse pour ça, mais ça c'est un détail trop précis pour aujourd'hui. Sur les autres questions que Jacques demandait, je vais demander M. Daly de commencer et après ça, M. Lavoie pour répondre aux questions sur comment est-ce que pour les écoles secondaires qu'on va gérer le temps de commencement des classes, etc.
Good morning, Jacques. With regards to the staggered start, as the Minister has already said, we have real variances in the size of our buildings across the province. So that's going to be part of the operational plan. The goal will be for us to maintain the groups as separate as we can during entries and exits and transitions. So as school principals are putting those plans together, those details will be there, and they'll be shared with parents during meetings or presentations in the fall to get that information out. The high school will be a system where students will be either engaging electronically or be working on prepared work when they're not in the class. We are having conversations about what could expanded co-op and experiential learning programs look like, but those are really going to be separate approaches depending on the particular high school and the availability of supports within the communities to make those things work. So we're going to have some flexibility there and continue to work closely with our superintendents and our high school teachers to get to the best possible system. Bonjour, merci pour la question. Évidemment, au primaire, étant donné que 100% des élèves seront dans les écoles, lorsque va venir le temps des déplacements, l'entrée, les sorties, l'arrivée des élèves, le départ des élèves, afin d'éviter qu'on ait des grands regroupements puis qu'on garde nos bulles le plus séparées possible, ça va être nécessaire d'établir des horaires qui vont favoriser la distance puis favoriser aussi le fait qu'on ait le moins d'élèves possible ensemble. Fait que, au primaire, ça va être évident que les écoles devront être créatifs puis créer des horaires qui vont permettre ça, des horaires échelonnés. Du côté du secondaire, on est dans une meilleure position parce qu'avec l'horaire où déjà on a la moitié des élèves dans l'école, donc la moitié de la population, on a déjà allégé beaucoup les déplacements puis la quantité d'élèves qui seront en même temps dans l'école. Il reste que d'ici à septembre, toutes les écoles doivent établir un plan qui vont clarifier exactement comment les déplacements, les protocoles de déplacement seront effectués dans la salle de classe, dans l'école comme telle. Et on peut s'attendre que ça va être différent d'une école à l'autre, étant donné la différence physique et le nombre d'élèves qu'on y retrouve. Merci. C'est les sous-ministres, la Daly. Jacques, do you have a follow-up question? Yeah, and I may have missed this because of the poor audio, but I don't think I've heard anyone say clearly, will all high school students spend some time in schools and some time at home? Or is it that there's no plan that some students would be entirely at home, right? Okay, I'm going to again pass that over to the deputy ministers. Hi, Jacques. What we're putting out is a minimum that students will be in school at least every second day. We do know we'll have some individual cases where students may be in the building every day. We've got schools that have already small class sizes. They may be able to return as normal. We have some specialty courses out there that we already have mandated smaller class sizes because of the safety restrictions that would come in shop areas and things of that nature. So depending on the flexibility of the particular school, those things may happen. We have groups of our population that are on individual plans that may need some different levels of support. They potentially could be in schools every day, but those types of decisions are going to come down at the school level based off of getting the best possible educational situation and really mitigating the risk to the potential spread of COVID situation here. So I think going forward, the model will work well with high schools, but it is going to look a little different from high school to high school. Étant donné que l'objectif premier, c'est de diminuer les risques à l'intérieur de l'école, puis qu'au secondaire, normalement, les élèves se retrouvent avec 5 cours, puis dans les 5 cours, on peut retrouver à peu près 25 élèves. Donc, les élèves au secondaire côtoient généralement entre 125 à 150 élèves à chaque jour, qui est beaucoup d'interactions. Ça fait que dans le but de minimiser les risques, on a choisi de diminuer les interactions en demandant aux élèves d'être à chaque 2 jours à la maison.
Le but, c'est quand même de viser 100% des apprentissages comme on le faisait avant, sachant qu'il y aura quand même des obstacles et des défis à surmonter. Ça, c'est le plan de départ, ou c'est la base sur laquelle tout le monde va se lancer, mais on s'entend, on a des écoles qui ont des petits groupes qui vont probablement être capables d'offrir leur programmation autrement et probablement à ce qui ressemble à plus ce qu'on faisait dans le passé. Puis il y en a d'autres qui devront être créatifs et d'innover, mais ultimement, un jeune, si on se place dans les souliers d'un jeune, on peut s'attendre qu'il va passer un certain temps à la maison. Quand il sera à la maison, on peut s'attendre qu'on pourrait lui demander de se brancher directement avec la classe de façon synchrone en même temps, ou est-ce qu'il participe, mais de la maison. On pourrait lui demander aussi de participer à ce qu'on appelle un cours en ligne, où on a déjà une programmation d'établir pour un certain nombre de nos cours. Et l'ensemble de cours se passe déjà en ligne, donc il pourrait le faire soit à partir de la maison, à partir de l'école, sans aucune perturbation. On pourrait aussi imaginer que les jeunes participeraient à des projets avec leurs collègues de classe en ligne à partir de la maison. Ça aussi, c'est faisable. On a aussi des programmes, par exemple, coop, où est-ce que les élèves vont vivre des expériences en milieu de travail. Donc ça, c'est toutes des dimensions qui sont imaginées actuellement qui pourraient être explorées. Ça fait qu'on peut s'attendre à une panoplie de choses. Mais oui, les élèves ne seront pas 100% du temps à l'école. Ce sera un temps où il y aura une alternance entre l'école et la maison. Thank you, deputies. Thank you, Jacques. Tim Roselle, Global, your first question, please. Hi, thank you very much. Minister Cardy, could you tell me if the department or if the various school districts will have to hire more teaching staff in order to accommodate the smaller class sizes? I've been hearing that at least one district will probably have to hire in the neighborhood of 70 new teachers. So could you address that for me? Yeah, we certainly expect that we're going to have additional need for teachers, absolutely, based on the changes that have been discussed today. Absolument, c'est prévu qu'on va avoir besoin d'embaucher de nouveaux enseignants et enseignantes pour soutenir le système, pour soutenir les changements qui sont annoncés aujourd'hui. Do you have a follow-up question, Tim? Yes, I do. Thank you. Just wondering how these plans would impact students who have educational aids and more complex needs, things like that. How how they will be accommodated, whether class size would be impacted by potentially having more than one person with them in a particular class. How are their educational needs being met going forward? For that, but given that there are differences in the way all those structures are managed sector by sector, I'll start by asking M. Lavoie to answer, and then Mr. Daly. Merci pour la question. En toute évidence, on développe un plan qui tente d'être générique au départ, en laissant la flexibilité aux écoles d'organiser des services pour assurer de répondre à la diversité des élèves qu'on retrouve dans nos écoles. On peut s'attendre premièrement qu'il y ait des élèves qui sont vulnérables, qui sont fragiles, qui pourront probablement pas se rendre à l'école. Il faudra à ce moment-là mettre des mesures en place pour les soutenir à la maison, puis les accommoder du mieux possible. Ceux qui généralement profitaient d'une aide, d'un appui à l'école par une aide enseignante ou par autres moyens, on va continuer à suivre les plans d'intervention qui sont déjà établis pour ces élèves-là. Donc, normalement, ça ne devrait pas changer. Les objectifs d'apprentissage qui sont ciblés pour ces élèves-là continuent d'être la même cible. Puis les enseignants, avec leur expertise et leur expérience, vont mettre en place, comme ils le faisaient d'habitude, les moyens, qui seront peut-être différents par moment, pour assurer que ces élèves-là atteignent leurs objectifs qui sont ciblés pour eux. Merci. Thank you, Tim. We continue to work with health for developing safety protocols around our EAs. We're going to have close contact with students. We've had some experience with that already with our respite care program where we've had students come back in June. So we will continue with those conversations with health and with our syndical groups to ensure that we are maintaining the safety of both our students and our staff.
We will have vulnerable students who, for medical reasons, may not come back to the school in the fall. We realize that. We will have to put plans in place to ensure that education is still happening for those students. And for the other students, as I said earlier, at the 9 to 12 level, we will have some students who may be back in the school every day. Their day, of course, like everyone else's, is going to look differently than it did in the past. From K to 8, though, the expectation is all of our students will be back in the building. That would include those that are on plans. They will be part of smaller class sizes and continue to get the services and follow their plans as we've historically done. Thank you, deputies. Michel Carriveau avec Radio-Canada. Votre première question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai une question sur à la fois la taille des classes et des horaires. Ce sera, j'imagine, une réponse rapide puisque vous avez beaucoup déjà parlé de ça. De la maternelle jusqu'à la 8e année, on a en général, je crois, jusqu'à une vingtaine d'élèves. À quoi ça va ressembler maintenant? Et est-ce que ce sera des cours à temps plein pour tout le monde? Encore, c'est une question spécifique au secteur. Alors, commence avec M. Lavoie et M. Daly. Merci, Michel. Si je comprends bien ta question, c'est à savoir à quoi va ressembler les regroupements et les cours, si je ne me trompe pas. Oui, ben en fait, si vous avez je pense qu'on a une vingtaine d'élèves par classe maintenant, à temps plein. Maintenant, on va avoir quoi? Est-ce que ce sera une dizaine par classe? Est-ce que ce sera à temps plein pour tout le monde? OK. C'est à temps plein pour tout le monde. Donc, de maternelle à 8, on s'attend que 100% des élèves vont rentrer tous les jours. Maintenant, pour la dimension des groupes, une des mesures pour minimiser les risques qu'on a choisi, en réalité, on a choisi 3 mesures pour essayer de minimiser les risques ou d'assurer de diminuer les risques le plus possible aux primaires. On a le concept de la bulle que le ministre a déjà expliqué. Donc, le concept où les élèves vont se retrouver dans leur bulle à chaque jour. Donc, puis cette bulle-là, bien, elle ne va pas intervenir ou interagir avec d'autres bulles dans l'école. Ça fait que ça, c'est notre première mesure, c'est celle-là. La deuxième mesure qu'on met en place, c'est de diminuer le plus possible, surtout pour les premiers niveaux, de diminuer le nombre d'élèves par classe pour faire en sorte que, parce qu'avec ces élèves-là, on ne peut pas espérer que ces élèves-là vont adopter nécessairement des comportements sécuritaires qu'on connaît. C'est un petit peu comme en garderie, on a mis des mesures similaires dans nos garderies. Fait qu'à la maternelle, par exemple, on va viser d'avoir les groupes les plus petits, puis jusqu'à la 8e année, où là, on retrouvera des nombres d'élèves qui sont des groupes qu'on va appeler de groupes normales. Fait que maternelle 1-8, on parle comme le ministre l'a indiqué, on va essayer de cibler, malgré que dépendant de la situation, on ne pourra peut-être pas, mais on va cibler d'être alentour de 15. Puis ça va graduellement monter jusqu'en 7e, 8e année, où on va retrouver des groupes normaux. Avec des groupes d'élèves où est-ce qu'on pense qu'on n'a plus de chance à faire en sorte qu'ils adoptent des comportements sécuritaires. Puis notre troisième mesure, bien, c'est l'éducation, c'est d'éduquer les jeunes à adopter ces comportements-là. Encore une fois, chez les plus vieux, ce sera plus facile. Ça fait que c'est avec ces 3 dimensions-là qu'on s'attend de garder la sécurité. 100% des élèves seront présents. Merci. Thanks, Jacques. Just to reiterate what Deputy Lavoie just said. We looked at the K-8 system to try to make the risk as low as possible, and that's why we went with the grouping philosophy, where we had a number that we've targeted at the K-2 level. Understanding that at the 3 to 5 level, we are also going to try to have smaller numbers there according to the resources and space we have. 6 to 8 level, we know the students are older. They will better understand the components of personal hygiene etiquette in doing things to protect themselves. So that's why we were able to go with the larger class size up there, which will be the regular class size. Fully understanding that does not mean we're going to have a consistent number across the province, because our schools have different resources and sizes already, so there'll be some changes there. So the class size and the idea of focusing around education for our students is where we've come up with the grouping idea for 6 to 8.
merci aux députés. Michel, deuxième question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est une question pour M. Cardy. J'aimerais savoir, M. Cardy, une question comme à deux volets. Est-ce que les enseignants devront, et le personnel en général, devront rentrer plus tôt pour préparer cette nouvelle façon de faire à l'automne? Et M. Cardy, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la récente décision de la Cour suprême ce matin qui donne raison aux parents de la Colombie-Britannique? Sur le deuxième, je n'ai pas encore lu les histoires sur ça. J'étais préoccupé avec les préparations pour cette conférence de presse. Alors peut-être on peut reconnecter plus tard aujourd'hui parce que je ne suis pas encore au courant sur la décision. Première question encore, je m'excuse, j'ai déjà oublié. Pardon? J'ai déjà oublié la première question, je m'excuse. Est-ce que tu peux la répéter? Oh, d'accord. Les enseignants et le personnel. Ah oui, retourner à l'école, oui. Non, jusqu'à ce point, on n'a pas discuté de faire le changement dans l'horaire, la journée pour le retour à l'école en septembre. C'est une des raisons pourquoi les enseignantes étaient dans les écoles les dernières semaines et la semaine prochaine aussi, pour donner le temps pour faire le développement professionnel, etc. Alors ça, c'est nos plans jusqu'à ce moment. So Michelle asked me a question about a court decision about which I have not read anything yet, so I told him I'd talk to him about that later. In terms of teachers returning to school earlier, that's not the plan at this point. We have been working with the teachers who've been back in school the last couple of weeks, will be in school for another little while, working on professional development, getting themselves orientated to dealing with issues like social distancing, all the tedious arrows that we're all seeing in every single place that we live, figuring out how we walk upstairs and around rooms and all those things. So we'll be working on that just as they are. Thank you, Minister. Merci, Michel. Carissa Duncan, CBC, your first question, please. Hi, Minister Cardy. So I'm wondering, some school districts I've found have a good sense of exactly how many students teachers have been able to reach and engage with over the last couple months. But some other districts, they haven't been able to provide that kind of information. They say they're not tracking that data. So wondering if you could weigh in on that. Does that concern you that we seem to have a bit of uneven data collection there? Well, I've been pretty clear from the beginning on this that we wanted interim measures in place from April until June of 2020 so that the department, districts, teachers, and schools could focus on the important task, which is making sure we have a sustainable and high-quality school system ready to go in September 2020. So absolutely, we're going to be going back and looking at data and so on from the last few months and seeing what lessons there are to be learned there. But I've been absolutely explicit from the beginning that what we were offering from April to June of this year was not home learning in the way that we expect it to be in September. It was designed to make sure there was some continuity in a difficult period at the beginning of the first wave of the pandemic. So that absolutely is something of interest, but it is far down my list of concerns. Sur les questions de ramassage d'informations des derniers quelques mois, dès que le commencement de la pandémie et la fermeture des écoles en avril, j'étais assez clair que ce n'était pas l'intention de voir l'avril à juin de 2020 comme une période normale, même pour une période normale de la formation à la maison, formation en distance. Tous nos efforts au ministère, au district, etc., c'était tout basé sur de cibler le septembre 2020, et assurer qu'en septembre, on peut offrir une éducation de haute qualité pour tout le monde. Alors, absolument, l'information des derniers mois, c'est intéressante, mais ce n'est pas haute sur mon liste de priorités. On cible la préparation pour septembre. J'ai dit ça en avril, en mai, je le dis en juin, et on va le faire en septembre. Carissa, your second question, please. Yeah, so with that in mind, so knowing that some districts have a good sense of how many students they've reached and they've been consistently engaging with, and others may not, can you just walk me through what the plan will be for each of those districts to figure out who might need that little bit of extra attention in the fall, who is quite a bit further behind, and is that going to be something that's a bit challenging to do, given that some districts have a good sense of how many students they've reached and others maybe don't? Well, I don't think the two have got anything to do with each other. The plans, I'll keep repeating it, plans from April to now were continuity of learning plans to allow the whole system to prepare for proper blended learning starting in September. So the districts will be able to provide their plans because we have a district-based system, and they'll be there to be able to answer all those questions, and certainly I'll be interested in talking with them about that, and we'll be sharing and collaborating as we always do.
Alors pour moi, ce n'est pas vraiment la même chose. Entre avril et juin cette année, c'était pas l'éducation à distance comme on veut le voir. Alors pour septembre, on a un système basé sur les districts. On va travailler avec les districts dans un esprit de collaboration et de coopération pour assurer qu'on peut offrir une qualité d'éducation de haut niveau qui va commencer en septembre 2020. C'était toujours le plan. Thank you, Minister. Thank you, Carissa. Charles Camira, TVA Edmundston, votre première question, s'il vous plaît. Oui, pour être sûr de bien comprendre, étant donné que vous avez mentionné comme quoi les élèves de la 9e à la 12e année allaient, pour la prochaine rentrée scolaire, être à l'école en alternance aux 2 jours, cet horaire-là, ça va être décidé par les districts scolaires de la province, si je comprends bien? Ça, c'est l'intention, absolument. Oui, c'est basé sur les conditions spécifiques des districts, des écoles. Yeah, so the decisions around school, around itineraries and so on would be based, districts would lead that and work with the schools because conditions are different in schools across the province. It's time we stop pretending that wasn't the case. Anything to add? Chose à ajouter? No? Okay. Charles, votre deuxième question, s'il vous plaît. Oui, pour l'année scolaire 2020-2021, d'abord, est-ce que les élèves vont y aller sur une base volontaire ou ça va être obligatoire? Et également pour les cours d'éducation physique, étant donné qu'il y a un peu plus de risque de faire contact, est-ce que ces cours-là vont quand même avoir lieu pour l'année scolaire 2020-2021? Je veux dire en commencement que l'éducation physique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Dans un temps de crise comme nous sommes en train de survécu maintenant avec la pandémie, assurer qu'il y a un niveau d'activité physique élevé, ça c'est les médecins les plus efficaces pour adresser les problèmes de santé mentale qu'on peut voir qui sont en train d'augmenter, pas seulement dans la population des élèves, mais avec tout le monde. Alors, ça c'est une réponse en grand, parce qu'encore c'est quelque chose de spécifique au secteur. Je la vois. Merci David. I'll do that quickly in English and I'll just speak first. Je sais plus si je dois parler en français ou en anglais. Oui, pour l'éducation physique ou l'activité physique, de base, oui, comme le ministre vient d'indiquer, ce qu'on préconise, c'est que ces activités-là demeurent. Il reste que au secondaire, je pense que les horaires vont être très similaires à ce qu'on a vu dans le passé, même si on voit ce modèle d'alternance-là. On va encore avoir à l'horaire les cours qu'on avait avant, incluant les cours d'éducation physique. Il faudra se pencher avec le ministère de la Santé sur des lignes directrices pour assurer qu'on guide bien nos classes. Du côté du primaire, étant donné qu'on va augmenter le nombre de classes pour assurer qu'on diminue à certains endroits le nombre d'élèves, bien, ça pourrait avoir des impacts, puis ça pourrait toucher les espaces, même les gymnases, ça pourrait toucher ces espaces-là. Ce qui fait qu'il faudrait que l'activité physique se passe dehors ou ainsi de suite. Donc, on ne peut pas garantir à ce moment ici exactement à quoi ça va ressembler l'horaire au primaire. Mais même au secondaire, il y aura des obstacles aussi qu'on va rencontrer qu'on n'aura probablement pas encore vus. Comme le ministre l'a indiqué à plusieurs reprises, chaque école va être différente avec sa réalité. Puis on fera du mieux qu'on peut, encore une fois, pour garder la sécurité et une qualité d'éducation incluant l'activité physique ou l'éducation physique. Thank you, Charles. Yes, and just to reinforce the importance of physical activity around mental health issues, we know it's key, but you also realize that we're having conversations now around sports, playgrounds, things of that nature. So in consultation with health and public health, safety protocols and decisions will be based off what we can do and what we can't do. Those will be parts of the plans that will be released to the schools as we move forward. And we'll be looking at what other types of activities that may be able to be used to replace perhaps what were traditional phys ed classes or things that we used to have the kids out doing. So it's something that's key for us all, and we will inform the parents as part of those operational plans before school returns.
Merci aux députés. Merci Charles. Mathieu Rocomo, Acadie Nouvelle. Votre première question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis désolé si je pose une question qui a déjà été posée. Là. La qualité de la ligne est assez horrible. Pouvez-vous m'expliquer les circonstances qui vous ont mené à décider que les élèves du secondaire ne seraient pas en classe à temps plein? Circonstances dans le sens, est-ce que c'est le fait d'avoir les élèves du primaire à temps plein qui va nécessiter d'avoir les élèves du secondaire en classe à temps partiel, ou il y a probablement d'autres raisons aussi? Là, je vous écoute. Merci, je m'excuse pour la qualité de ligne. C'est quelques différents variables qui ont contribué aux décisions. Premièrement, c'est clair que pour les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 12, il y a une responsabilité. Ils sont les enfants avec, et dans la loi, c'est clair qu'ils ont besoin d'être sous la supervision d'un adulte tout le temps. Alors, ça, c'est une des impacts. Aussi, à l'autre côté, au secondaire, une raison pour être plus libre dans la manière qu'on gère le système à cet âge est exactement à cause premièrement, la nécessité d'adresser les réglementations pour essayer d'éviter une autre éclosion de COVID-19. Mais à côté éducatif, il y a les opportunités pour ouvrir la porte des écoles, pour ouvrir les opportunités pour les élèves au secondaire. So there's opportunities to open up the doors a little bit of the school system for kids in high schools so they can go out and start doing the co-ops, work placements, special interest projects and other things that we've talked about in education for years. We're going to do it, starting now, because it's the right thing to do. At younger age, one of the reasons why we're making sure the kids are in school full-time is because of legal authority, that kids under the age of 12 have to be under the active supervision of an adult. And that's part of our responsibilities as a school system. The school system is not a daycare, but we do have a responsibility for looking after young and vulnerable kids up to the age of 12 that then changes once they reach that age. Autre chose du côté du secteur? Oui, OK. Si je comprends bien la question, au primaire, la grosse différence entre le primaire et le secondaire, c'est qu'au primaire, on a pu utiliser le concept de bulle parce que les élèves vont généralement dans une salle de classe, puis c'est les enseignants qui se déplacent. Mais les élèves restent généralement avec le même groupe d'élèves. Au secondaire, c'est pas ça le cas. Au secondaire, on a des élèves qui ont un horaire, puis c'est eux qui se déplacent, puis ils changent de groupe, puis ils vont interagir avec habituellement 5 groupes durant la journée. Donc, c'est de là la décision de vouloir séparer, de faire en sorte que les élèves viennent à tous les 2 jours pour essayer de diminuer le nombre d'élèves ou la population étudiante. Ça fait qu'on ne pouvait pas agir de la même façon qu'on a fait au primaire avec le concept de bulle. Puis c'est de là qu'on est arrivé à ce modèle d'alternance-là pour diminuer les interactions durant la journée. Yeah, thank you, Matthew. Just to repeat that, it comes down to the whole idea of our ability to be able to group. In K-8 system, we can group. Those who have any experience scheduling at a high school level knows that if we had instituted grouping, we would have completely changed the entire system. You would have had one group of students, and you would have completely changed the access to courses and the variety of options that they would have had before them. So we made the choice to go with the smaller groupings to allow for more space and social spacing inside the classroom and the recognition of the spacing outside of the classroom. There's also a transitioning here, with the model that we have right now. If we were to develop a vaccine in the middle of November, then we could easily transition back to all of those students be back in the regular classroom. So it has really a limited effect on the actual scheduling process that we currently use. It still gives the students the opportunity to engage daily in their learning, and it gives us the ability to come back to a normal system if we're fortunate enough to ever get a vaccine in the next year. Merci, les sous-ministres. Mathieu, votre deuxième question? Oui, je comprends que tout ça n'a peut-être pas été décidé, mais avez-vous l'impression que les élèves du secondaire seront en classe un jour sur 2, 2 jours sur 3, 1 jour sur 3? Et puis, est-ce que j'ai compris aussi qu'il y aurait plus de stages pour les élèves du secondaire, stages en milieu communautaire là, ou en entreprise? Je veux dire que c'est l'intention d'avoir une journée à peu près comme d'habitude et une autre journée qui va être différente.
Et oui, absolument, on regarde les opportunités pour les stages. So we're looking at one day on, regular classing, same way that we've all experienced it, and the other day being the different sort of education, offering absolutely things like work placements, internships, the other opportunities that we've talked about in education for a long time. And I'll point out that George was the first person to use the word vaccine here today. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Mathieu. Laura Brown, CTV, your first question, please. Hi, Minister. You had mentioned during a last press conference that the system has been able to save some money because of the shutdown. I'm wondering, because you're going to have to hire more full-time equivalent teachers, I'm assuming, do you have some of those numbers of what you're going to have to spend on this upcoming school year over and above what the original budget was? Not yet. We'll provide those details as soon as we have them, but we're certainly doing our very best in very difficult financial times for the province to make sure that we can be as cost-effective as possible while recognizing that there's no better investment of public funds than in the education system. Alors absolument, on connaît que ça va coûter assez d'argent. C'est un temps assez difficile pour les finances de notre province, mais il n'y a aucun investissement qui donne une retour sur l'investissement plus positif que les investissements dans le système d'éducation. And Laura, your second question, please. Yeah, I also am wondering, I know a similar question was already asked, but can you dive further into, the students have been, I guess there's some students that haven't really been doing home-based learning, and it'll be a bit of a shock to the system going back into school in September. They'll probably need that extra time, I guess, potentially with a teacher, or just time, I guess, adjusting back into a normal school system. Is that going to be allowed for them? Are you concerned about, are you concerned about certain students falling further behind? Well, I think we're going back in September in circumstances that no one has ever experienced before. So absolutely we'll be doing, we're going to be giving teachers and schools the freedom to be able to make adjustments to the learning plan so that they can meet the students where they are. That's been one of the goals that I've had for the department ever since I became minister, is to move in that direction so that teachers, when they see that a student is struggling, doesn't feel bound by an astonishingly rigid series of curriculum documents, but instead meets the student where they are, figures out how to get them moving ahead, and that they have the backup they need to do that. Alors absolument, c'est un temps, il n'y a aucun temps dans l'histoire comme celle qu'on voit aujourd'hui avec la pandémie. Et absolument, on a besoin de donner tous les pouvoirs aux enseignantes de travailler avec les élèves pour assurer qu'ils peuvent continuer leur voyage d'éducation basé sur leurs capacités individuelles, mais aussi leurs défis. Et septembre va être un mois assez différent. Une collègue dans le cabinet m'a dit qu'on a besoin d'être clair avec tout le monde, que ça va être difficile. On va voir les choses qu'on n'a jamais vues encore. S'il y a une autre vague de la pandémie, ça va changer encore les choses. So as a cabinet colleague told me, he said, we've got to be ready with this in September with the school system, that there are going to be problems. There are going to be things that don't work. There are going to be things that are fantastic. We've got to be ready for a situation we've never faced before, the system has never had to face. So that's exactly what we're trying to prepare to do by giving those in the front line, our teachers, the power they need to do their jobs. Minister, thank you, Laura. That's it for today, and thank you everyone for joining on the call. Thanks so much, everyone. Merci.